friends, hope you're doing great. I'm Hannah and in today's practical video we're gonna cover lesson 14 of useful English phrases videos, and in today's video we're gonna learn some great phrases in A1 level. سلام دوستای خوبم، امیدوارم که حالتون عالی باشه. هانا هستم از تیم فرازبان. امروز میخوایم یه درس دیگه از سری درس‌های عبارات و ترکیبات پرکاربرد انگلیسی رو با هم کاور بکنیم. And good news، خبر خوب اینه که امروز سطح A1 ما تموم میشه و از ویدیوهای بعدی میخوایم بریم فریزهای سطح A2 رو یاد بگیریم. So let's dive in. The first phrase is what about blah 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 and a question mark. What about? This is informal and is used to make a suggestion, or it's used to introduce somebody or something into the conversation. It means چطوره. توی مثال ها قشنگتر متوجه معنی میشین. So what about is informal, used to make a suggestion or used to introduce somebody or something into the conversation. دقت بکنید، مثلا میخواین یه پیشنهادی بدین، میگین what about the trip to France? What about the trip to France? یه مسافرت به فرانسه چطوره؟ داریم پیشنهاد میدین آقا بیاین بریم مسافرت به فرانسه. یا یه مکالمه داریم میخواین یه نفر رو بکشونین توی اون مکالمه. خب یه نفر وارد اون مکالمه بکنید. What about you, Joe? Do you like football? What about you, Joe? Do you like football? تو چطور جو؟ فوتبال دوست داری؟ What about blah 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 and a question mark. بعد what about هرچی میخوایم بگین و میارید با یه علامت سوال. Work as something. Work as something. It means to occupy some role or profession as a job. So, work as something means to occupy some role or profession as a job. به عنوان یه چیزی کار کردن، منظور اون عنوان شغلیتونه، جایی که شما کار میکنید. چه عنوان شغلی دارید؟ My son is working as a teacher. My son is working as a teacher. پسر من به عنوان یه معلم کار میکنه. منظور که یه معلمه دیگه. پس ببینید work as a blah 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 teacher. اینجا شده a teacher. به جای something گذاشتیم a teacher. I was working as a nurse in the hospital. I was working as a nurse in the hospital. من به عنوان یه پرستار تو بیمارستان کار میکردم. Okay, this one is work for somebody or something. Work for somebody or something is to be an employee of some person, group, or organization. Sorry. So, work for somebody or something is to be an employee of some person, group, or organization. برای کسی یا چیزی یا جایی کار کردن. She works for an engineering company. She works for an engineering company. اون برای یه شرکت مهندسی کار میکنه. Work for an engineering. پس اینجا به جای something گفتیم an engineering company. My father wants me to work for him. My father wants me to work for him. اینا به جای somebody گفتیم work for him. پدرم میخواد من براش کار کنم. Work for somebody or something. Work hard. Work hard. To work a lot. To work using much effort. To work a lot. To work using much effort. سخت کار کردن. با انرژی تلاش زیادی کار کردن. The kids always work hard at school. The kids always work hard at school. بچه ها همیشه تو مدرسه سخت کار میکنن. سخت تلاش میکنن. I have to go to work every day and work hard. I have to go to work every day and work hard. من باید هر روز برم سر کار و سخت کار بکنم. Work hard. حالا work together اینم که خیلی اصلا مشخصه. Easy peasy. To perform some task or activity in unison. Work together. To perform some task or activity in unison. با هم کار کردن. We have proved that different groups can work harmoniously together. We have proved that different groups can work harmoniously together. ما ثابت کردیم که گروه‌های متفاوت میتونن به صورت هماهنگ با هم کار بکنن. In the village, farmers work together.
In the village, farmers work together. توی روستا کشاورزا با هم کار میکنن. Work together. Work with somebody. Work with somebody. To cooperate with someone in order to perform some task, activity, responsibility, etc. Work with somebody means to cooperate with someone in order to perform some task, activity, responsibility, etc. با کسی کار کردن. Work with a partner to solve the problem. Work with a partner to solve the problem. برای حل کردن مسئله با یه همگروهی کار کنید یا با یه همگروهی برای حل کردن مسئله کار کنید. We work with clients to find solutions. We work with clients to find solutions. ما برای پیدا کردن راه حل یا راه حل ها با موکلان یا مشتریان کار میکنیم. Work with somebody. توی مثال اول somebody رو با a partner جایگزین کردیم و توی مثال دوم با clients. Would like is used to say that someone wants to do or have something. Would like is used to say that someone wants to do or have something. Sorry. خواستن معنی خواستن میده. I would like to thank you all for coming tonight. I would like to thank you all for coming tonight. میخوام از همتون برای اینکه امشب اومدین تشکر کنم. We would like to apologize for the delay. We would like to apologize for the delay. میخوایم بابت تأخیر عذرخواهی کنیم. Would like. حالا توی سوالش ببینید would you like blah 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 and a question mark. Would you like blah blah blah. It is used for offering something to someone or inviting them to do something. Would you like is used for offering something to someone or inviting them to do something. بخواید کسی رو بهش پیشنهاد بدید یا ازش دعوت بکنید یه کاری انجام بده یا یه چیزی رو بهش پیشنهاد بدید. آیا فلان کار رو میخواید؟ آیا میل دارید؟ Would you like to come with us? Would you like to come with us? میخوای با ما بیای؟ Would you like to see the rest of the house? Would you like to see the rest of the house? میخوای بقیه خونه رو ببینی؟ Would you like مثلا بخوایم یه چیزی رو به کسی تعارف بکنیم Would you like some tea? این هم میتونید بگید. Sorry. X hours a day is used to talk about a specific number of hours in a day spent on something. X hours a day is used to talk about specific number of hours in a day spent on something. فلان ساعت در روز یا روزی فلان ساعت. Most cats sleep 13 to 16 hours a day. Most cats sleep 13 to 16 hours a day. بیشتر گربه ها روزی 13 تا 16 ساعت میخوابن. Architects may be asked to spend 4 hours a day in meetings. Architects may be asked to spend 4 hours a day in meetings. ممکنه از معماران خواسته بشه روزی 4 ساعت رو توی جلسات بگذرونن. روزی 4 ساعت رو توی جلسات بگذرونن. X hours a day به جای اون X که مجهوله هر عددی که نیاز دارید رو بذارید. من تو مثال اول گفتم 13 تا 16 ساعت. تو مثال دوم گفتم 4 ساعت. حالا The next phrase is X times a blah blah blah. حالا بعد از اون a که توی جای خالی در واقع هست باید یه چیزی بیاریم بازه زمانی که میخوایم. It is used to talk about how many times somebody does something or something happens. It is used to talk about how many times somebody does something or something happens. فلان بار در فلان مقدار زمانی. ببینید توی مثال قشنگتر متوجه میشید. I see her 2 or 3 times a week. من هفته 2 یا 3 بار اونو میبینم. I see her 2 or 3 times a week. X رو به جای X آوردیم 2 or 3 و بعد از اون times a توی جا خالی آوردیم a week. She cleans the house 2 times a day. روزی 2 بار خونه رو تمیز میکنه. میتونیم اینجا بگیم twice a day. کاملا درسته ولی 2 times a day هم استفاده میشه. X years ago is used to talk about the number of years that had passed from something. Used to talk about the number of years that has passed from something.
فلان سال قبل. She gave up teaching 3 years ago. She gave up teaching 3 years ago. اون 3 سال پیش تدریس رو کنار گذاشت. I traveled to Greece 5 years ago. I traveled to Greece 5 years ago. من 5 سال پیش به یونان سفر کردم. حالا بریم سراغ X years later. X years later. قبلی بود ago. این هست later. It is used to talk about the number of years in the future or after the time you have mentioned. X years later is used to talk about the number of years in the future or after the time you have mentioned. فلان سال بعد. They got married 2 years later. They got married 2 years later. اونا 2 سال بعد ازدواج کردن. یا later هر دو درست هست. They met each other 20 years later. They met each other 20 years later. اونا 20 سال بعد همدیگر رو دیدند. X years later. And easy peasy we have X years old. X years old. It is used to talk about somebody's age. X years old is used to talk about somebody's age. فلان سال چند سال داره طرف میگیم X years old. He was 14 years old when it happened. He was 14 years old when it happened. وقتی اون اتفاق افتاد اون 14 سال داشت. 14 سالش بود. She's only 10 years old. She's only 10 years old. اون فقط 10 سالشه. اون فقط 10 سال داره. X years old. And last but not least, you're welcome. It is used as a polite reply when somebody thanks you for something. So, you're welcome is used as a polite reply when somebody thanks you for something. خواهش میکنم. Thanks for your help. You're welcome. Thanks for your help. You're welcome. ممنون بابت کمکتون. خواهش میکنم. Thank you very much. You're welcome, madam. خیلی ممنونم. خواهش میکنم مادام. خواهش میکنم خانم. اینم you're welcome. این آخرین فریز مربوط به لول A1 بود. از ویدیوهای بعدی میخوایم لول A2 رو شروع بکنیم. توی این قسمت توی این ویدیو هر کدوم از این در واقع فریز هایی که دوست دارید توی قسمت کامنت ها باش مثال بزنید. بهترین راه یادگیری تمرین و مثال زدن و مثال نوشتن و جمله سازیه. پس حتما جمله هاتون و مثالاتون رو برای من توی قسمت کامنت ها بنویسید. مرسی از اینکه تا پایان ویدیو همراه من بودید. امیدوارم ویدیو براتون مفید بوده باشه. اگر اینطور بود لطفاً لایک کنید و با دوستاتون به اشتراک بذارید و تا ویدیوهای بعدی روزتون بخیر.